All of you know I did a Padayatra, 226 days, 3,132 kilometers. One thing I always heard from the youth of Andhra Pradesh is, we want sporting facilities, we want to be physically active. So that stuck with me through my entire Padayatra. అండ్ మనందరం ఇప్పుడు రాయలసీమలో ఉన్నాం. సో రాయలసీమను ఒక హబ్గా తయారు చేయాలి, స్పోర్టింగ్ కల్చర్ ఉంది, వాస్తవంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది, కానీ లార్జర్ ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. అండ్ గ్రాస్ రూట్ నుంచి మన స్పోర్టింగ్ కల్చర్ అనేది తీసుకురావాలి, ఒక లక్ష్యంగా మేము పెట్టుకుంటాం. సో గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ మీ యాజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇండియా ప్రౌడ్, యూ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. I think lot is ahead of you. So I just wanted to hear your thoughts on how do we create that kind of a movement. Because when my introduction to cricket was from the women's cricket team. So first time I met Mithali, we had a lot of conversation. Then we met the Indian team. They gave us a lot of ideas which we acted on, and there are a few which I think we should act on still. But honestly, the passion with which I'm here is to create a grassroots movement. Pratyanga, when Shri spoke to me, and that was the first session we did, and Shri was talking about Shri Charni, and she was talking about the pain and suffering she went through. వాళ్ళ నాన్నగారు ఒప్పుకోలే, నాన్నగారిని ఎట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేసి స్పోర్ట్స్లోకి వచ్చింది. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెంట్ త్రూ ఇట్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ, అండ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. అండ్ అందుకే మీరు ఈరోజు వచ్చి ఈ స్థాయిలో మీరు ఉన్నారు. మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వేరే వాళ్ళు ఎదుర్కోకూడదు. స్పోర్ట్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేయాలి. ఇదొక ట్రాక్ ఉందని సమాజానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం కూడా, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మోర్ సో ఆన్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్. అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ దిస్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఐ మైట్ బి రాంగ్, బట్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్. దట్స్ వై ఐ డిడ్ దిస్ సెషన్. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ వెరీ గ్రాస్ రూట్ లెడ్ మూవ్మెంట్. మీరు చూసారు, ఐ జస్ట్ మెట్ ద టీచర్స్ హూ కేమ్ త్రూ స్పోర్ట్స్ కోటా, త్రూ DSC. The idea is we want to get more, and generally whoever comes to sports quota or something end up sitting behind a computer. I really want to use them as talent scouts. They have to go out there. We have to create competitions at every school level, build leadership from there. And as a government, what can I do? Create a policy, create infrastructure, get everyone together. That's what I can do. Rest, all of you need to lead. So thank you very much for coming. But I believe that this should be the beginning of many sessions we'll do. We should be a team that is more action oriented. Honestly, I'm not here to do a photo op and forget it. Mithali knows that, and we spend more time on cricket. She knows that I'm more action oriented. I want to be action oriented. We want to really deliver something meaningful. And I did a Mission Rayalaseema declaration where I spoke threadbare on what we should do for Rayalaseema, and one of it was actually sports. So this is actually homecoming for me. 20 months we've done, I think, reasonably good work. But there's lot more we should do. So idea is to just open it up, understand, and I would love all of you to share your journey and how can we make it better and more meaningful. But this circle have lot more players. So the idea is we should have at least 150, 200 who can represent Andhra Pradesh and who can represent India and really make us proud at the national and international level. So that was the agenda. That's literally the agenda. So it's an open conversation. So any feedback is appreciated. Anything we want to do, we'll be more than happy to take it. Yeah. Thank you. Very good morning, sir. I think తప్పకుండా సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్కూల్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మనకి, బట్ ఎవ్రీ స్కూల్లో ఏదో ఒక స్పోర్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పైకొచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా ఎన్నో స్కూల్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఖేలో ఇండియా అని చాలా టోర్నమెంట్స్ అవుతున్నాయి. సో అలా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి వాళ్ళు పైకి వస్తారు. అంటే ఒకటేసారి ఇఫ్ దే వాంట్ టు గో అండ్ జాయిన్ ఎనీ స్పోర్ట్ వాళ్ళకు కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. యాజ్ పేరెంట్స్ ఐ థింక్ వాళ్ళకు కూడా అనిపించవచ్చు, అరే ఇది మనం కరెక్టే చేస్తున్నామా, మన పిల్లలు ఎంతవరకు ఆడగలుగుతారు అన్నది వాళ్ళకి అర్థం కాదు యాజ్ పేరెంట్స్. సో స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యాజ్ పేరెంట్స్ దే ఆల్సో అండర్స్టాండ్, ఓకే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్. ఒక ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓకే అట్లీస్ట్ 1 period or 2 periods of sports, any kind of sports if it is there, as parent they also feel that okay my kid also is doing or is interested in one sport అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ యాజ్ యూ సెడ్ డెఫినెట్గా సార్ స్కూల్స్లో ఈ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That is one. And
ఐ థింక్ ఇంకా చాలా అకాడమీస్ ఇలా రావాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ మై సెల్ఫ్ పర్సనలీ ఇప్పుడు నేను ఐమ్ డూయింగ్ అకాడమీ ఇన్ వైజాగ్ సార్. సో మై ఎయిమ్ ఇస్ టు You should do it faster. ఎస్ I think that was the only request cabinet had. అవును So సార్. I think we renewed it Yes, when the yes. cabinet discussion happened. ఎస్ సార్. So everyone's like, let's get it done faster. So I think all of us should build. Yes. ఎస్ సార్, తప్పకుండా. అండ్ ఐ థింక్ ద ఓన్లీ ఎయిమ్ ఇస్ టు డూ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ గెట్ మెనీ ప్లేయర్స్, మెనీ కిడ్స్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఇది చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సార్. సో నాట్ ఓన్లీ వన్ స్పోర్ట్ సార్, సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ సో దట్ వీ జస్ట్ వాంట్ యాజ్ మెనీ ప్లేయర్స్ టు కమ్ అప్ అండ్ of course play for our nation, for our state and for the country. So yeah, that's the aim sir. The only challenge with the sport that you have chosen is you can't do it at a school level. So we'll have to figure out, I think different sports have to take different trajectories. So I mean, gully cricket, if I may, is a lot more gully driven, so it's a lot easier. But then there are certain sports which will require a lot greater infrastructure, certain sports which are a lot less infrastructure driven. ఐ రిమెంబర్ వాలీబాల్ అంటే మాకు స్కూల్లో భవన్స్ నెట్ కట్టి ఎక్కడ దొరికినా 2 పిల్లర్స్ నెట్ కట్టేసిన ఆడుకున్నాం. వీ డెంట్ థింక్ ట్వైస్. బట్ బ్యాడ్మింటన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇండోర్ అండ్ Yeah, అవును సార్, అది that is one challenge that we have to build over. Yes. Right? There are some indoor sports, some outdoor sports. అవును సార్. Some sports which will require greater infrastructure, some sports will require more of gully infrastructure. So I think given that, we have to figure out how can we sort of leverage and how can we sort of build this entire scouting mechanism, if I may. Yes sir. And that is what I'm trying to sort of understand and learn from all of you. Yeah, I think like especially like like school kids, like for say like they are going and having one session of badminton, something like that. If you start off, then మీరు చెప్పినట్టుగా it's not like gully cricket ఎక్కడైనా ఆడేయచ్చు అని కాకుండా, yes, badminton is definitely you need a court, indoor ఉండాలి, but definitely we can figure it out and make it work ani is what I feel. So how did you get into badminton? So I started at the age of 8 sir. My father volleyball player actually. Mom and dad వాలీబాల్ తీసుకెళ్తే బ్యాడ్మింటన్ వచ్చారా మీరు? అవును సార్, బోత్ పేరెంట్స్ వాలీబాలే. యాక్చువల్లీ పక్కన బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఉండింది, అలా ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ అనమాట. సో దే ఎంకరేజ్డ్ మీ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్, సో ఐవ్ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దాట్ అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్. So your father said it's okay to say no to volleyball and yes to badminton. అంటే మై ఫాదర్ వాజ్ మోర్ ఇంటూ లైక్ అక్కడ ఏంటంటే వాలీబాల్ ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ అ గ్రూప్, badminton is more of individuals, so whatever it is you individually make a choice and it's you at the end of the day. Mistake chesna it's you are responsible ani chepparu, so that way I just took up badminton. So I'll let you decide the seniority. Good morning, sir. Ground rule, no one calls me sir. Call me Lokesh. Oh, that is not. I think that's the way we should be. So just call me Lokesh. Thank you. Really appreciate. Love the respect, but call me Lokesh. Thank you. So to add to what Sindhu already said, I started badminton from a SAP stadium. So we used to have a SAP center in Visakhapatnam, Swarna Bharati Stadium lo. So I was there. And I feel మనకి ఇప్పటికీ చాలా స్టేడియమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దట్ SAP culture is not happening at the moment. So Can you define SAP culture for me? I mean మనకి ఒకప్పుడు SAP స్టేడియమ్స్ ఉండేవి. SAP used to take over stadiums. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అయితే సాయి నేషనల్ క్యాంప్స్ చేస్తుందో అట్లా SAP కూడా క్యాంప్స్ చేసేది ఫర్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్. సో బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ, అథ్లెటిక్స్ అంటే ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్, డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్. సో ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నామో, SAP యూస్ టు ఐడెంటిఫై, అంటే SAP కోచెస్ ఉండేవాళ్ళు. దే యూస్ టు గో ఐడెంటిఫై కిడ్స్, గెట్ దెమ్ టు ద సెంటర్, ట్రైన్ దెమ్, అండ్ యూస్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెంటర్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ స్టేట్. సో ఐ ఫీల్ దట్ వే కిడ్స్ కూడా పేరెంట్స్ని వదిలి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళరు వెన్ దే ఆర్ యంగ్. సో అంటే వీఆర్ నౌ ఇన్ అ ఫేజ్ వేర్ అందరూ 6 yearsకి 7 yearsకి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 11, 12, పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ సేయింగ్ యూ ఆర్ టూ లేట్ టు స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ అ స్పోర్ట్ ప్రొఫెషనలీ అని. సో ఐ ఫీల్ 6, 7కి ఫర్ ఎనీ పేరెంట్ వాళ్ళని పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలి టు అ ఫర్దర్ సిటీ కొంచెం
టఫ్ అనుకుంటే ఐ ఫీల్ ఇఫ్ శాప్ కెన్ టేక్ ఓవర్ చిన్న చిన్న స్టేడియమ్స్, దట్ వే కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉంటారు. అండ్ దట్ వే వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఈ ప్రీవియస్ ప్లేయర్స్. సో ఆ రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో దే గెట్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో టు గో స్కౌట్ ప్లేయర్స్, గెట్ దెమ్, ట్రైన్ దెమ్. In that way we are also making use of the facilities that we already have. Everything is put to work that way. So I feel that is something if can be done from the government restart level. the entire grassroots movement. Yes. So it was there in the past when It you was started there. your journey. Yeah, when I started 2001 2002 lo, it was there. Culture was there. Culture was Then there. we lost our way in middle. Yeah. So your point is we have to go back to that. So grassroots nunchi we need to figure out how to mobilize, build the entire ecosystem. Yeah. Restart that. So in India, which state is doing it well? If there is one state that we can learn from, because honestly I believe there are a lot of good models happening across the country. So I feel Gujarat is doing really well for sports. The other challenge that we're facing is lack of fitness. In the greater society, if you look at it, my own constituency, I run a clinic. I have 3 clinics. Instance of diabetes is 30%. 30% diabetic. అసలు బయటికి రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ పార్క్స్ అండ్ ట్రైన్ టు గెట్ పీపుల్ టు యాక్చువల్లీ మోటివేటింగ్ దెమ్ టు గో ప్లే, ఇంటరాక్ట్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హౌస్. అంటే ఎవరు ఒక పక్కన పార్క్ లేవు అండ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దే బికమ్ వెరీ డయాబెటిక్ బికాస్ సెడేటరీ లైఫ్ స్టైల్, హై కార్బ్ న్యూట్రిషన్. సో ద ఐడియా ఇస్ ఆల్సో టు లీడ్ అ మూవ్మెంట్ విచ్ విల్ దెన్ ప్లే ఇన్ టు ఈవెన్ ఫిట్నెస్ టు స్పోర్టింగ్ కల్చర్. I think if that comes in, then we'll be far better as a state. So that was my other thought. Definitely, sir. Ante I mean, you are very fit. There's nothing to worry. So you make me look very unfit right now. So not at all, sir. You're really fit, dude. From the time we've met, you've become really fit. Yeah. Definitely, you've become really fit. I have a lot. Really deny it. I have a long way to go. So I should come and practice with you if you give me some time. Sure, definitely, sir. So we'll restart it. I think that's the question. Thank you. సార్ నేను స్పోర్ట్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2015 నుంచి అథ్లెటిక్స్ అనేది ఒక నార్మల్గా వెళ్ళేది సార్. బట్ ఇన్ 2019-18 ఈజ్ లైక్ సీరియస్గా తీసుకోవడం ఏంటి అనేది నేను స్టార్ట్ చేసా. అది కూడా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్స్ లైక్ ఇన్ 10-week అకాడమీ. అక్కడ వచ్చి దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫారెన్ కోచెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కండిషనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ రియల్ డైట్ లుక్స్. సో అదంతా తెలియడం అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం. సో దాని ద్వారా నాకు నేషనల్స్లో మెడల్ రావడం, ఇంటర్నేషనల్ సెలెక్ట్ అవ్వడం. ఐ ఫెల్ట్ హంగర్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ సో మచ్ హ్యాపీయర్ టు పర్ఫామ్ చేస్తున్నందుకు రిజల్ట్ కూడా రావడం. బట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 2-3 yearsలో చాలా డౌన్ వెళ్ళింది సార్ అథ్లెటిక్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. బట్ నా పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అవుతుంది ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు నేను రిలయన్స్ ఫౌండేషన్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను సార్. సో దే ఆర్ హెల్పింగ్ భువనేశ్వర్ అండ్ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ కొలాబరేషన్ సార్. సో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ భువనేశ్వర్ చెయ్యకముందు దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ సార్. అంటే మెడల్సే ఉండేవి కదా భువనేశ్వర్లో. ఇప్పుడు ఒక అథ్లెటిక్స్ ఒకటే కాదు సార్, స్విమ్మింగ్, హాకీ, ఫుట్బాల్, బాక్సింగ్, చాలా వెరైటీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ అండ్ దట్స్ లైక్ ఎంతో చాలా బాగుంది సార్. సో అలానే మనం కూడా రిలయన్స్ కానీ జేఎస్డబ్ల్యూతో కానీ మనం కొలాబరేట్ చేసి ఒక హాస్టల్స్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్. అండ్ ఆల్సో ఐ మీన్ మై కోచ్ ఆల్సో రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అథ్లీట్స్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్. బట్ కోచ్ ఏంటి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు గ్రాస్ రూట్ అథ్లెట్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు నేను ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయాలి అనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సార్. సో ఇందులో ఏదైనా కొంచెం చేంజెస్ అలా ఏదైనా ఉంటే దట్ విల్ బీ సో మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అప్కమింగ్ అథ్లెట్స్. One, as a government, Babu garu eppudu loved promoting sports. If you look at erstwhile with Hyderabad, it was always very pushy. So sports village appude vachindi, the infrastructure got built out. But meer annattu he always believed that there is a requirement to create a center of excellence. So back then we were discussing with IMG, the American institution which is reasonably renowned for what they do. So it requires a larger framework.
So the Reliances of the world, JSWs of the world will definitely add a bit of layer in terms of structuring everything. బట్ మీరందరూ నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మీరు గైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రాస్ రూట్ ఎలా చేద్దాం. సో బ్యాడ్మింటన్ ఇస్ డిఫరెంట్, క్రికెట్ ఇస్ డిఫరెంట్, ట్రాక్ ఇస్ డిఫరెంట్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఈచ్ స్పోర్ట్ గోస్ త్రూ యువర్ ఓన్ ట్రెజెక్టరీ. హౌ డు వీ డూ ఇట్? సో ద పాయింట్ ఈస్, as we go about this journey, so if I may propose that we take 90 days, starting from today, 90-day action plan. In 90 days, we'll all have multiple sittings and I'll create a framework. Manam కూర్చుని we will draft based on what's happening around us in other states across the world. Which are those countries that have done exceptionally well? What can we learn from them? So what is the best mechanism? There is talent in the state, right? All of you have come out of the state, right? But at the same time, it's important that మీరు ఒక్కరే కాదు. Like I keep defining success as not me being there, but how many people did I take with me while I'm getting there. So it's important that all of you in your sphere of influence, at least 200 each. How can we sort of bring them, identify that hidden talent? So school nunchi etta cheyali. Dan tarvata like badminton, probably we'll have to look at a constancy level if courts are an issue, or at least as parliament as unit. So how do you build that culture? Summer academies, how do you build? What is the role of SAP? What is the role of education minister? What is the role of sports minister? We all have to sit and define it very clearly so that we have a more systematic approach. Manodu anade ఏంటంటే గతంలో ఉండేది, early 2000 there was a lot of thrust on sports from CM garu, but subsequently got diluted and he's tried that again between 14 to 19. It was not enough, but now early on we started bringing in a lot of impetus. See, building these academies, building physical campuses is great. I was telling you while walking, like Mitali was telling, బాగుంది క్రికెట్ ప్రాక్టీస్కి గ్రౌండ్ చాలా బాగుంది, బట్ నో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. సో ఐ వాస్ టెల్లింగ్ MD SAP, దిస్ ఇస్ గ్రేట్, బట్ వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ, వీ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ అప్కీప్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వాట్ వీ నీడ్. గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇన్వెస్టింగ్. మేము అద్భుతంగా కట్టేస్తాం, దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ మేము పట్టించుకోం. డూ యూ ఆల్ అగ్రీ విత్ దట్? ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, రైట్? ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్యాక్ట్. వీ డోంట్ మెయింటైన్ ఇట్ వెల్. బట్ హౌ కెన్ వీ ఆల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ and actually take care of it? How can all of us probably even mentor each academy? We take up responsibility. So I will talk to Reliance. I'm meeting with their leadership tomorrow. I will talk to Sajjan ji about it. Partha would have a conversation on JSW and whether they can help us, or various other industrial houses are also wanting to promote sports in a big way. So I'll definitely reach out to them. And separately, in 90 days, if all of you are in agreement, let's have at least 3-4 meetings, periodic meetings, some physical, some virtual, but I can create a nice framework so that then we'll have a concrete action plan, then we'll go chase that dream and not just leave it as a theory. And the other thing that we've been toying with is a concept called she plays. How do we get women more into sports? Because మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మెన్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గైడెన్స్ ఇస్ ఇనఫ్. ఉమెన్కి వచ్చేయగలంటే మీరు సమాజంలో చాలా మార్పు తీసుకురావాలి, ఇంట్లో కూడా ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి, అప్పుడే మీకు మెరుగైన అవకాశాలు వస్తాయి. బికాజ్ యూ వెంట్ త్రూ యువర్ ఛాలెంజెస్, రైట్? మనం కలిసినప్పుడు యూ షేర్డ్ విత్ మీ. సేమ్ థింగ్ శ్రీ వెంట్ త్రూ హర్ ఛాలెంజెస్, మితాలి వెంట్, సింధు వెంట్. ఆల్ ఆఫ్ us come from different backgrounds, you have different challenges, but how do we overcome that? And that is where we were now debating on creating a movement called She Plays, where women are encouraged more and we celebrate it. సో దట్ ఎస్ ఇంట్లో నేను వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడాలి, బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలి, ప్రోత్సహించాలి. దే షుడ్ నాట్ పుల్ దెమ్ బ్యాక్. సో దట్ వాస్ వన్ ఐడియా. డెఫినెట్లీ వీ వాంట్ టు sort of take it forward, but beyond that, do a 90-day grassroots movement program. So that's something input we would love to have. సార్ ఒక్కటి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ సార్, సారీ, శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టుగా శాప్ స్టేడియంస్ ఉన్నాయని, మీరు చెప్పినట్టుగా అది ఇంతకు ముందు ఆడేవాడు అని చెప్పాడు. సో ఇప్పుడు తర్వాత ఇట్ హెస్ కంప్లీట్లీ గాన్, ఆ కల్చర్ పోయింది అని చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ టు యాడ్ టు దట్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సార్. అంటే మనకి అకాడమీస్ ఉన్నాయి, స్టేడియంస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక టోర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేశారు, లెట్స్ సే వైజాగ్ ఓ తిరుపతి, అంటే అది ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 days 15 daysలో అది మంచిగా చేసేసేయాలి, బాగా అయిపోవాలంటే ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ లైక్ ఓవర్ నైట్.
మనకి కొన్ని మంత్స్ కావాలి, లేదా ముందే మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అని చెప్పాం, ఆ మెయింటెనెన్స్ అన్నది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఐ థింక్ అది ఒక్కటి ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు Probably if I may propose, all of you can become mentors of certain SAP academies, where whenever you have time, you will come guide. We'll officiate it. We'll create a process for it. So you can come and guide. And then there'll be greater accountability. See, politicians, bureaucrats, and then people have come to achieve. You know the pain, you know the challenges. That's a sports person goes through. If you can guide, mentor those institutions, then probably a lot more structurally can be achieved. That's one thought process. I think that if we could float some ideas to the schools about summer camps of various disciplines, because under one roof you do have few sports here and elsewhere as well. So if you could float that, children will come to play, and then they probably will perhaps take a liking to a sport. And if at the same time you have an academy round the year, like say for example at this ground you have an academy which is in collaboration with Andhra Cricket Association, so it is also taken care of, it is maintained, and then at summer camps you are attracting children to come and play, and in that process maybe few girls find, a coach might find them talented, raw but talented. You could give them scholarship for she plays. That's how perhaps we could, in the other disciplines also have a pathway where we are identifying raw young talent. We are giving them scholarship. That way the parents don't necessarily have to think about the financial aspect. There is academy for infrastructure, facilities, and you're also sort of, creating a way upwards for young children. That perhaps would be one way to look at it. Summer camps. నమస్తే సార్. నేను ఇప్పుడు ప్రెజెంట్లీ ఢిల్లీ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేస్తున్నాను. అక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ పెట్టాం, మీరు చెప్తున్నారు కదా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మనం ఎట్లా మనం పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావాలి. ఈ యూనివర్సిటీలో 6th క్లాస్ నుంచి పిహెచ్డి దాకా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 6th క్లాస్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ మేము 6th to 9th స్కౌటింగ్ చేసాం సార్. ఇది స్కౌటింగ్ కూడా మొత్తం రోడ్ మ్యాప్ చేసాము. ఇది పాన్ ఇండియా చేసాం మేము, ఓన్లీ ఢిల్లీ కాదు, డొమసైల్ కాకుండా. రెస్లింగ్, ఆ తర్వాత బాక్సింగ్, అది వచ్చేసి మేము హర్యానాలో చేసాము. అథ్లెటిక్స్ వచ్చేసి థ్రోయింగ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ మేము పంజాబ్లో చేసాము. ఆ తర్వాత అథ్లెటిక్స్ అవి వచ్చేసి మేము కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు అండ్ కేరళకి ఒకే స్పాట్లో పెట్టామన్నమాట. ఈ విధంగా నేను ఎందుకు ప్లాన్ చేశానంటే, ఏ స్టేట్లో ఏ టాలెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ క్యాంప్ పెడితే అక్కడి నుంచి మనకి మంచి టాలెంట్ పిల్లలు వస్తారని. 6th క్లాస్ నుంచి 9th క్లాస్ వరకు మేము తీసుకున్న పిల్లలకి వాళ్ళ 6th to 7th మేము ఫిజికల్ టెస్ట్ చేసాం సార్, సైంటిఫిక్ టెస్ట్ చేసామంట. వాళ్ళ బోన్ సైజ్ ఎలా ఉంది, మసిల్ సైజ్ ఎలా ఉంది, హైట్ ఎంత, వెయిట్ ఎంత, తర్వాత వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి, మళ్ళీ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా. ఆ తర్వాత 8 to 9 వచ్చేసి మేము ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్ కూడా చేయించాము. ఎందుకంటే కొన్ని స్పోర్ట్స్లో 6 నుంచి కూడా అయిపోతుంది సార్, జస్ట్ స్విమ్మింగ్, తర్వాత ఇది జిమ్నాస్టిక్, ఇదైతే చాలా చిన్న వయసులోనే స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ టేబుల్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్, ఇవి. తర్వాత రెస్లింగ్ అవి వచ్చి కొంచెం లేట్గా 12-13 సంవత్సరాలు చేస్తారనమాట. అయితే మాకు మంచి పిల్లలు బాగానే దొరికారు సార్. లాస్ట్ 3 years నుంచి నేను అడుగుతున్నాను అది. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటికి వచ్చి మేము చాలా ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్ తీసుకున్నాము, నేషనల్స్ మెడల్ తీసుకున్నాము. కొంతమంది స్టేట్లో కూడా చేస్తున్నారు. ఇంకా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే ఓన్లీ 3 years అయ్యింది. ఆ తర్వాత నేను దీనికి స్పెషల్ కరికులం తయారు చేయించాను సార్. నార్మల్గా స్కూల్లో అంటే 7-8 hours చదువుకోవాలి పిల్లలు. మనం స్పోర్ట్స్లో ఉండాలి అంటే అంత టైం ఉండదు. వాళ్ళకి కరికులం నేను వేరేగా డిజైన్ చేయించాను. ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే వాళ్ళు కావాలో ఇన్ ఫ్యూచర్లో అదే వాళ్ళు చేయాలి. కంప్యూటర్స్ నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలి, అట్లా కొన్ని డిజైన్ చేయించాం సార్. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పొద్దున్న 8 గంటలకి 5:30 లెగ్సి, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ సెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, ఆ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లంచ్ తర్వాత వాళ్ళకి రెస్ట్, మళ్ళీ ఈవినింగ్ సెక్షన్, అదంతా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాం సార్. బాగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ వచ్చేసి 78 ఎకర్ మాకు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసింది.
అక్కడ మేము దానికి కూడా నేను స్పెషల్ స్పోర్ట్స్ కరికులం తయారు చేపిస్తున్నాను సార్, అవుట్సోర్సెస్ చేసి. కొంతమంది అందరు పిల్లలు ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ అవ్వరు, అందరూ వాళ్ళు ఛాంపియన్షిప్ అవ్వరు. కొంతమందికి ఇంజరీ అవ్వచ్చు, నేషనల్లోకి వెళ్ళి డ్రాప్ అవ్వచ్చు, కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళి డ్రాప్ అవ్వచ్చు. ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఎట్లా జాబ్లు ఎలా రావాలి, దానికోసం వాళ్ళకి పనికొచ్చేది స్పోర్ట్స్లోనే స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ మేనేజ్మెంట్, ఇంజరీ మేనేజ్మెంట్, మసాజ్, ఫిజియోథెరపీ, ఆ టీచ్మెంట్స్ అలా ఆ విధంగా కోర్స్ పెడుతున్నాం సార్. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు, ఇది ఓన్లీ ఢిల్లీలోనే ఫస్ట్ అవుద్ది. మమ్మల్ని చూసి హర్యానా స్టార్ట్ చేశారు అండ్ యూపీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. పంజాబ్ ఆల్రెడీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫిజికల్ స్పోర్ట్స్ కాదు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్ చేపిస్తున్నారు అనమాట. మాది వచ్చేసి 70% స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద మార్క్స్ వస్తాయి, 30% కరికులం పైన వస్తాయి అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ మెడల్ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి ఇన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి. అంటే పిల్లలు ఫెయిల్ అవ్వరు, చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఎక్సలెంట్గా ఒలింపిక్ మెడల్ విన్నర్ కావాలి అంటే వాళ్ళు రెండు మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఇది నేను పర్సనల్గా క్విక్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది ఐ హావ్ సీన్ స్టేట్స్ టేకప్ ఓన్లీ సర్టన్ స్పోర్ట్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఒరిస్సా ఉంది, ఈ రెండే చేస్తాం. We want to create expertise in these two. Rest really, they have not taken that kind of priority. Is that should be our approach, or our approach should be more like, because we have talent across the room, across multiple sports, right? Can we build that out? Saying that it's not just about 1, 2, but we'll take 5, 6. Build those out. Should that be our approach, or should singular track or 2-track be our approach? ఓవరాల్ స్పోర్ట్స్ షుడ్ బి అవర్ అప్రోచ్ సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం 1-2 అనుకుంటే చాలామంది పిల్లలు మైట్ థింక్ అరే మేము కూడా బాగా చేస్తున్నాము, మాకు కూడా ఏదో ఒక సపోర్ట్ కావాలి, అండ్ దే విల్ కమ్ ఇన్ అదర్ వే. సో ఐ ఫీల్ మనం కూడా డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ అని ఒకటి పెడితే, లైక్ మేడం చెప్పినట్టుగా లైక్ స్కూల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ మెడల్ తెస్తే ఇన్ని మార్క్స్, దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. బట్ మీరు అడిగినట్టుగా ఐ థింక్ వీల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ స్పోర్ట్స్, నాట్ జస్ట్ స్టిక్ టు 1 or 2 స్పోర్ట్స్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సార్ కంటే లోకేష్ అని నేను పిలుస్తాను, ఎందుకంటే ఈ మూమెంట్ గురించి ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2.5 years. ఎందుకంటే 2024లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఐ గాట్ అర్జున్ అవార్డ్ సార్. టు బి ఆనెస్ట్, నేను ఇండియన్ టీమ్కి బ్లైండ్ క్రికెట్లో 15 years సర్వ్ చేశాను. 2018 వరల్డ్ కప్ విన్ అయినప్పుడు, 2022 వరల్డ్ కప్ విన్ అయినప్పుడు మితాలి రాజ్ మేడం కూడా ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశారు. బట్ ఈవెన్ దో ఐ కెన్ ప్లే మోర్ ఇయర్స్, because of my management, they want to be in the association to make youngsters bring out from grassroots levels. Like that, Karna Kumari came. Within 1 year, she played for India. Final, she fabulous, she knocked. But Karna Kumarni Indian team select అవుతుందని వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో పేరెంట్స్ కన్వే చేస్తే కేసు పెడతాం, మేము పంపించాం, మా అమ్మాయిని చదివించడానికి పంపించాం, మేము పంపించాం. బికాస్ దే ఆర్ ట్రైబల్స్, దే ఆర్ అవేర్నెస్ లేదు. ఆ టైంలో మేము చివరికి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు ట్రై చేశారు పేరెంట్స్తో మాట్లాడడానికి, వాళ్ళు వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ డిజేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడించాం, అయినా వెళ్ళలేదు. వాళ్ళ ఓన్ స్లాంగ్లో పంచాయతీ సెక్రటరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బీయింగ్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్, వాళ్ళతో వెళ్ళి కన్వే చేసి పంపించడం వల్ల ఫ్రమ్ ఆంధ్ర షీఈస్ డిడ్ గ్రేట్ ఫర్ కంట్రీ. ఇటువంటి ఎఫర్ట్స్ అసోసియేషన్ సైడ్ నుంచి మేము ఎంత పర్సనల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎనీవే, మీరు ఒక గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. దాంట్లో స్పోర్ట్స్ గురించి మనం ఎక్కువ పోర్ట్రేట్ చేయగలిగితే నాట్ ఓన్లీ సక్సెస్, మేజర్ థింగ్ మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ, డయాబెటీస్ ఇష్యూస్, హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి కరెంట్ జనరేషన్ కిడ్స్కి బికాస్ ఆఫ్ మేబీ ఫుడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తూ మనము వాళ్ళకి కనుక తెప్పించగలిగితే, మేబీ పేరెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ కిడ్స్, డెఫినెట్లీ దే విల్ పుష్ లిటిల్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ 100% దే విల్ పుష్. బట్ ఇక్కడ బీయింగ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, నాకు పాపం సార్ 11 years, తన్నే ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ అథ్లెటిక్స్. విజయవాడలో ఉంటాను, నాకు ప్రాపర్ కోచ్ లేరు, ఎక్కడెక్కడో తిరగాల్సి వస్తుంది. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ సాప్ రవినాయుడు గారు అండ్ మేడంకి. రీసెంట్గా అక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారు మనకు సింథటిక్ ట్రాక్కి. షీఈస్ డూయింగ్ ఫ్యాబ్ సార్, షీఈస్ కాంపిటీటింగ్ విత్ మెన్స్ ఈవెన్ దో 2 years elders. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ బ్రింగ్ బెస్ట్ కోచెస్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్స్, ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్ slowly we can improve. So how do you bring best coaches? That different on fields, if cricket I can refer, or madam can refer from athletics, madam can bring from cricket, like that
we can, anyway you said 90 days program we can build and all, like that you said. Every field, one expert is there. Maybe the coaches, the seniors, etc. We can just let them come and let them take at least our coaches workshops. We should give some marks to current coaches also. Anyway, this మన జాబ్ క్యాలెండర్లో స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి మనం జాబ్ ఇచ్చాము, వాళ్ళకి కొంచెం మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చి, ఎనీవే బికాస్ దే లైక్ ద స్పోర్ట్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద లైఫ్ సెటిల్ గవర్నమెంట్, దానివల్ల వాళ్ళు కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టమంటే డెఫినెట్లీ ప్రాణం పెట్టేస్తారు సార్. సో ఇప్పుడు డిఎస్సి ద్వారా ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులుగా వచ్చారో, టీచర్స్గా వచ్చారో, ఈవెన్ వీ కెన్ డూ అ రౌండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఎవర్ ఫీల్డ్ దే కమ్ ఫ్రమ్. అది కొంచెం మనం కనుక ఫోకస్ చేయగలిగితే, స్కూల్ నుంచే, ఇందాక సింధు మేడం చెప్పారు, స్కూల్ నుంచి ఏదైనా మార్క్స్ లాంటివి ఇనిషియేటివ్ కానీ మనం చేయగలిగితే, ఏదైనా లిటిల్ మార్క్స్ అనేది మనం కనుక ఇవ్వగలిగితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద ట్రైల్ బ్లేజర్ లే, వీ కెన్ లీడ్ రిఫార్మ్స్ ఫర్ ద నేషన్. మాక్సిమం పేరెంట్స్కి కిడ్స్కి 100 out of 100 కావాలి. కనీసం 5 marks అని పెట్టామనుకోండి, ఆ 5 marks గురించి కనీసం గ్రౌండ్లో పోయి ఎగురు అని చెప్పేసి పంపిస్తారు. ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ సార్. నేను బాగా క్రికెట్ ఆడేవాడిని. స్కూల్ అయిన తర్వాత అరౌండ్ 3:30 అయ్యేది. 1.5 hour క్రికెట్ ఆడేవాడు. మా అమ్మ నా చౌబెట్టుకుని లోపల లాగేది. ఇప్పుడున్న చదువు రా, నేను 1.5 గంట ఆడేవాడిని. మా అమ్మగారు క్రికెట్ సో లాట్. బట్ సార్, మా అమ్మగారు అయితే, నాకు ఆల్రెడీ విజన్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంటికి నేను పొరపాటున గ్రౌండ్లో ఆడుతూ ఎక్కడ దెబ్బలు తగిలినాయి అంటే, ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళానంటే దెబ్బ తగిలింది కదా, చూడకుండా ఇంకో 2 దెబ్బలు వేసేది. చివరికి ఏంటంటే మా బ్రదర్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు సార్. అన్నయ్యకి అప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ వచ్చింది. వీడు ఇన్ని రోజులు నేను చూసిన వీడి ఫేస్ వేరు, గేమ్ ఆడేటప్పుడు నేను చూసే ఫేస్ వేరు. ఈ ఫర్గట్ అబౌట్ ఈజ్ physical challenges. He's enjoying like anything. Let him play. I am there to support him. Because of his support, I played almost, I represented India 15 years. 5 World Cups I brought for country. Thank you sir. Thank you so much. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ రాజు సార్. సార్, నేను పారా అథ్లీట్ది చెప్తాను. పారా అథ్లీట్స్ ఎలా అంటే సార్, లాస్ట్ ఇయర్ పారా అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, పారా వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే, అంటే వాళ్ళు డిసేబుల్ ఉంటే, హ్యాండ్స్ నుంచి, బ్రెయిన్స్ నుంచి, వీళ్ళు టెన్షన్ చేయకూడదు. పారా గేమ్స్ అనేది, పారా అథ్లీట్స్ అనేది ఏమి అని అన్ని డిస్టిక్ వెళ్ళి వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు. ఇలా పారా ఉంటుంది, పారా స్పోర్ట్ చేస్తే మా గవర్నమెంట్ ఇలా జాబ్ ఇస్తుంది, మీరు అలాంటి లోకల్గా ఉండకూడదు అని వారికి అర్థం చేశారు. ఓకే, అక్కడి నుంచి ఒక గ్రాస్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం కోచెస్ ఇబ్బంది ఉండి పారా వాళ్ళని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి అవన్నీ తెలియదు. ఓకే, అక్కడి నుంచి కొంచెం మైనస్ ఉన్నాం. అక్కడి నుంచి వస్తే ఇది బ్లైండ్, అంటే మేము చూసేది బ్లైండ్ స్టూడెంట్ని సార్. బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ని ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము. బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఏషియన్ గేమ్లో సిల్వర్ మెడలిస్ట్, గోల్డ్ ఇండియానే కర్ణాటక అమ్మాయి, సిల్వరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అమ్మాయి, థర్డ్ ఇండియానే రావచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళు T11 కేటగిరీలో కొంచెం సపోర్టింగ్ కావాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు కనిపించదు. వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ఏం చేస్తారంటే పట్టియే కట్టేస్తారు. భేదభావం ఉండకూడదు, వాళ్ళు కనిపిస్తుంది కొంచెమైనా వీళ్ళు కనిపించకూడదు అని పట్టి వేసేస్తారు. దానికి వీళ్ళకి కంపల్సరీగా గైడ్ రన్నర్ కావాలి. గైడ్ రన్నర్ మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతా ఈ నేషనల్స్లో అన్ని స్టేట్స్కైనా ఎక్కువ ఎంట్రీ వెళ్ళింది ఆంధ్రప్రదేశ్కే. నేషనల్స్లో అంతా పారా అథ్లీట్స్ వచ్చేసారు. లేదు, అన్ని అథ్లీట్స్లో, ఆల్ అథ్లీట్లో అంతమంది వచ్చారు. ఎందుకంటే అంత తెలిసింది ఈ టైంలో పారా అథ్లీట్స్ ఇలా చేస్తే, ఇలా ఏమైనా చేస్తే జాబ్ వస్తుంది ఇది అని. బ్లైండ్ అథ్లీట్ వచ్చేస్తే, బ్లైండ్ అథ్లీట్స్కి వీళ్ళ జొత్తులో గైడ్ రన్నర్ ఎవరు లేదు సార్. పరిగెచ్చాలంటే కంపల్సరీగా గైడ్ రన్నర్ కావాలి. ఇక్కడి నుంచి స్టేట్ నుంచి వదిలేసి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకు 2 మెడల్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి జాబ్ లేదు, వీళ్ళకి జాబ్ లేదు. వీళ్ళు జాబ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారన్న, మేమేం చేయాలి అని మాకు అడుగుతారు. మేము 2015 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. మాకు 2015 ఆపేసింది. మేము పర్సనల్ స్పోర్ట్స్ మ్యానే, పారాకే ట్రైనింగ్ చేసుకొని వస్తున్నాము. ఇలాంటి ఈ స్విచ్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే సార్, మేము స్పోర్ట్స్ పర్సనే, బట్ పారా హెల్ప్ చేయాలనే ఐడియా ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అంతే. మేము ఆపేసి ఆ తర్వాత నేను ಮತ್ತೆ మా సీనియర్ ఉన్నారు రాహుల్ అన్న అని, వాళ్ళు 2014లో ఏషియన్ గేమ్ ఎవరికో ఒక సిల్వర్ మెడల్ తీపిచ్చారు. ఆ తర్వాత ఏషియన్ గేమ్లో మా ఇండియా ఈజీగా మెడల్ తీస్తున్నాయి. మేము మా దగ్గర ముందరే ఉన్నారు, అథ్లీట్స్ ముందర కనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే నాది అయిపోయింది స్పోర్ట్స్ అన్న చెప్పారు. నాది అయిపోయింది, నాకు రైల్వే జాబ్ దొరికింది, ఆ తర్వాత నేను స్పోర్ట్స్ ఆపిస్తున్నాను. ఆపిన తర్వాత ఏం చేయాలి, నాకు స్పోర్టింగ్ ఉంది కదా, స్పోర్ట్స్లో స్పోర్టింగ్ ఉంది కదా, ఏమైనా చేయాలి కదా, వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తానులే. ఏం చేయాలి ఆ పనికి సార్? 1500 రన్నింగ్ ఉంది సార్, నన్ను 1500 రన్నింగ్ చెప్పించాను. ఓకే, చెప్పిస్తానులే. డైలీగా వెళ్ళేది, ప్రాక్టీస్ చేసేది, డ్యూటీ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసేది, అలా స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత నేను ఆపేసిన తర్వాత నాకు కొంచెం గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు. చూడరా ఇలా అవుతుంది, వాళ్ళు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కడైనా ముందుకు వెళ్తారు
అక్కడక్కడే ఉంటేదే ముందు వెళ్తావు, ఏమైనా జాబ్ దొరుకుతుంది ఇలా ఇలా అని, ఓకే అన్న స్టార్ట్ చేద్దామని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళాం సార్. ఇక్కడ వరకు వచ్చేసామంటే ఏషియన్ గేమ్లో ఒక్కో 2 మెడల్ ఉండేది, విందే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాను 1500 మెడల్, 3 మెడలిస్ట్ టు ఇండియానే రావచ్చు, అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్నాయి. బట్ మాకి గైడ్ రన్నర్స్ దొరకలేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటిది అమ్మాయిలు దానికి గైడ్ రన్నర్స్ కో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండాలి. ఎస్ సార్. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు చూడండి మధ్యప్రదేశ్లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పారా అసోసియేషన్ అని చేసేసారు, ప్రధాన మంత్రి దానికి ఆర్గనైజేషన్ చేసి ఓపెనింగ్ చేశారు. పెద్ద సూపర్గా ఉన్నాయి సార్ అది. అక్కడి నుంచే మాకి అథ్లీట్స్ ఫోన్ చేస్తారు, అన్న మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామన్నా, మా దగ్గర గైడ్ రన్నర్స్ లేదు, ఎందుకప్ప ఎవరైనా లోకల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని కొంచెం హెల్ప్ చేయంటే, అన్న నేను ఒక 4:30 పరిగిస్తున్నాను, 1500 మీటర్ 4:30 నేను పరిగిస్తున్నాను, వాడికి 4 minutes పరిగిస్తే వాళ్ళకి స్టేట్ మెడలో, వాడే ఎక్కడైనా జాబ్ తీసుకుంటాడు, వాడు ఎందుకన్నా మాకు హెల్ప్ చేస్తాడు, ఒక టైంలో హెల్ప్ చేసేస్తాడు వాడు, మళ్ళీ కంటిన్యూగా హెల్ప్ చేసే కావట్లేదు. ఇలాంటిది ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సార్, నేను చూస్తున్నాను 10 years అయింది, ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ బ్రాంజ్ అయింది, బ్రాంజ్ వేరే కంట్రీ అయింది, ఇప్పుడు బ్రాంజ్ అమ్మాయి ఎక్కువ మేము తీసుకొని వచ్చేసాం, ఆంధ్ర అమ్మాయి. అది కూడా లాస్ట్ డిసెంబర్లో యూత్ ఏషియన్ గేమ్ అది యూత్ ఇంకా దాంట్లో 3 మెడల్ తీసుకొని ఉంది. ఇప్పుడు సీనియర్కి జపాన్లో 3 monthsలో ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, అది అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తుంది, ఆడుతుంది కంపల్సరీగా. దానికి గైడ్ రన్నర్ లేదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే. అథ్లీట్స్ ఉన్నారు. క్లియర్ అమ్మా. సో ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో విల్ కమ్ బ్యాక్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గో అహెడ్. నమస్తే సార్. నేను తిరుపతిలోనే పుట్టి పెరిగి ఇక్కడే ఐ హెల్డ్ మై ర్యాకెట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. మై డాడ్ వాజ్ మై ఫస్ట్ కోచ్, స్టిల్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ కోచ్, ఈవెన్ దో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ అఫీషియలీ అండర్ ఎనీబడి. He has put, I think, the whole family members, like my first cousins and everybody, into badminton, and everybody knows how to hold the racket and hit a shuttle. My mom took a back step because she had to tether us to education, and in that way we were like very fortunate, and I would like to pay my deep respects for you, because to grace such an occasion, and for all of us it's also a distant dream to like meet somebody so real that we only see on TV screens, and to actually interact, and who would value us so much to like take our input and bring sports up. Although I started here playing badminton, and my dad wanted us to like, he's a physical education professor. He switched from ball badminton to shuttle badminton because their degree college needed a team member, and then he has fell in love with the sport. He did diploma in badminton, he has grade 1 national grade 1 umpire, went on to do a referee, and so he's also like helped a lot of athletes in and around Tirupati to take up sports. And if he would see like anybody playing on the streets also, he would just go give them shuttles and things like that to like make them happy. So when he wanted us to do well, there was a SAP academy in Tirupati, and there was a coach, a lady coach, who we were like put under, and but eventually that somehow stopped, and there was nobody to play with. Life came full circle when my dad, because he believed like sports should be played even just as recreation after school. We wouldn't even like warm up properly, but we would just want to go on the court and play for 45 minutes, fight amongst our siblings, because we are 3, so all 3 of us used to play and fight with our dad only, because he would support one of us saying right out. So then when he wanted us to like, he saw that we could do better and we were naturally skillful, there was nobody to play with here. That's when we went to Hyderabad, for which of course Chandrababu Naidu garu has I think it was his without his help Gopichan Academy wouldn't have taken route, and we could go there and we could take admission and play for the country and won laurels and things like that. And I feel, sir, when you said what are we like, how could we do better when we are comparing to other states, I recently came across because I'm working for income tax in Karnataka, and I would very much like to come back to our state and also like help out.
I've seen this top scheme, the Olympic podium scheme, but it is in their state level. Generally, it stops from SAI on the Indian level, but they're doing it for their state, where they're taking only their state players and they're funding them to further international exposure and to play tournaments. I'm saying this because I was in Tokyo race and I was being funded by my partner's parents, where I was solely relying on their moods, their discretions. Anything goes south and you are solely responsible. So I don't think that's a very good place to be in for any of us. Although my dad did well and gave me a platform where I could like take up the sport and go further. I come from a very middle class family with 3 kids and they have to look after education, and they would someday, like with 2 daughters, they would also need to get them married and things like that. I needed financial support and it wasn't there. So I feel like if there could be a new scheme for while you're identifying talent in the grassroots levels and merging it with education, scholarships and by their performance or from where they need to be, if they could be steadfast, because dreams are dying faster than they're being seen. I feel in such a short sportsman career, you also need to protect your dream. You need to nurture your dream because it's your dream. Nobody else can see it. Sometimes not even your parents, not even your siblings. There are a lot of stories where I've heard like their family sacrificed a lot for them and things like that. But there will come a time in their life where a lot of things are at cross paths. Like with me, I would still like to play till LA Olympics and shoot my last shot. Not been in a perfect state for that. I got ACL reconstruction done, and then since then I'm struggling to get back into form and find a proper coach and partner and somebody who has the same drive as me to make it again. But it wouldn't be possible without a push. Like, let's say if you see somebody doing so well, I think they need a team behind them. I've traveled to, in the days that I was playing internationals or Sindhu or Srikanth were playing internationals, like a lot of times there was not a team going, because they would go to different tournaments and they wouldn't have a trainer, they wouldn't have a physio, they wouldn't have a coach. A lot of times me and my partner needs to figure out on the court how need to play, and in that milliseconds while under pressure, your emotions will obviously take over, no matter how saint like you would want to be and how spiritually you would want to like get it onto the court. I feel when somebody is also looking at the dream as same as you do and they want to protect you and support you, I think they will reach much further. I think it's that emotional support, sir. A lot of people these days are feeling emotionally drained out, mentally very down, because they feel like they're alone in this. I understand that, and I've seen so much rise in sports since our last election, and Ravi Naidu Garu and Bharani ma'am, I keep seeing their stories and things like that, because I'm not here physically, but I could see them through social media, and I've seen them relentlessly going and building stadiums, taking permits, doing this, giving somebody like a couple of people jobs, group 1 posts, and I think that is coming into limelight now, and we've taken our baby step by building infrastructure like this, and it is in the Tirupati Sports Hub is also, I think, has a lot of God's backing, because we are under the gracious hands of Lord Venkateshwara, and he would never let anybody go unnoticed, no matter how many odds are against you. I'm thankful that I reached this much level, but there's also like a lot more to do, and someday I would like to come back to my state, like you said, mentor kids and bring them up, and with the right post and with right respectful position, I would definitely do that. And as you rightly said, see, the Honorable Minister and Ravi Naidu Garu and MD Garu is doing a lot of work, no second thoughts. Now we need to find a common thread that will tie everything together. sir, We're building infrastructure.
whatever we are able to identify to promote the sport, we are incentivizing. Yes, sir. But I believe it requires a broader framework Sir. and a rigor. Right. మీరు అందరూ ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే ఆ రిగర్ ఉంది కనుక మీరు ఇచ్చారు. సో ఆ రిగర్ అనేది ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిగర్ చాలా అవసరం. అండ్ అక్కడ నుంచి నేను ఆలోచించానంటే అది ఎట్లా చేయాలి, ఆ రిగర్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, అండ్ హౌ డు యు బ్రింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రాసెస్. Yes. Because honestly, there's a biological clock. Yes, sir. Right, we are merely custodians of the institutions that we are in, but end of the day biology will catch up to us. But how does this institution survive beyond us? That is what I keep telling my entire team. That's the way I approach every institution that I build. I don't look at it in isolation. Yes, So sir. that has always been my approach as an individual. Yes. So that is what we want to do. Yes. See, even if government changes, if not now, if not next, whenever, institutions should still continue. Yes, sir. My theory is also very clear that the seed grant should come from the government, Yes, sir. but not subsequent grants. Because then it depends on the whims and fancies of one individual or one government. Yes, sir. They might have a different priority for all you know. Yes, sir. But then India has this priority. This is India's priority. Right? Yes, sir. So how do we create that kind of an institutional framework? So when we're discussing about cheap play also, I'm saying, let's figure out the fund, tie that up first, parallel, then you give from that fund, the interest you make, you give. But that remains sacrosanct. Yes. So you don't touch it. So how do you create institutions that survive the test of time and politics? Yes, sir. And that's been my approach. I think we cannot beat the time. It needs to run its course, and what we have started doing, and we have merely started doing, is that we have sown a seed. And like you said, not just on a competitive level, as a lifestyle for also people, normal common people, for them to do a little bit of fitness, keep their bone density up, and see less of hospitals. When we start doing these things like parks and clubs and all of this has come, I feel slowly, if that changes, no matter who comes next, it becomes as though like you're waking up and brushing your teeth. It should become our culture. Yes, sir. Yes, sir. I think it should become part of our lifestyle. Yes, sir. So I saw on Instagram, I saw this morning runners group in Vijayawada. Right. So like 200 people come together and they just run together. And someone posted it on Insta. So the idea is, how does it become part of our culture? Right. Hyderabad, someone was telling me that they all meet for coffee and then run, or they run and then meet for coffee. One of Yes, it. yes, sir. There's this entire culture that's coming Yes, up. sir. Same thing around pickleball. Yes. So I think different sports are taking different formats, and we have to internalize that culture. Yes, sir. I think as a state. Point taken. Yes. Like you said, the run clubs have become have been gaining traction a lot these days. I've seen a lot of that happening in Australia, crazily into running and going to cafes after that. And I've seen that start in Bangalore and Hyderabad, because those are two cities I'm shuttling between a lot right now. And our Tirupati boy only has started one of it over there, and it's going a lot well. And it has started in Vijayawada. Maybe it should start in Tirupati, and it should gain traction. Should. Visakhapatnam, Amravati, and of course Tirupati are economic corridors. So Yes. that's where this culture. Yes, sir. So as you said, definitely there's no shortcut to success. Yes. Institutions are not built over time. But then yes, we need to lay the seed. Yes. We need to nurture it. We need to take care of it. Yes, sir. And build it. And I think we have done certain amount of work in the last 20 months. But definitely a lot more needs to be done. Yes. That I think we're all aligned. Yes. So since you're an income tax officer, please give us an income tax waiver when we work so hard for the state and the nation. Yeah? Sir, even Thank I am you. not spared, sir. Good, Amma. No, sir. Thanks. Hello sir, I'm Surya Charishma. So with government support and my parents support, ఇప్పుడు ఇండియాలో ర్యాంక్ 1 ఉన్నా సార్ నేను. సో నేను ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సార్, అంటే లైక్ స్పాన్సర్స్. సో మొన్నటిదాకా నాకు మహారాష్ట్ర నుంచి అల్ట్రా కార్పొరేట్ అని ఒక స్పాన్సర్ ఉండేది. సో వాళ్ళు ఇష్యూస్ వచ్చి సమ్ లోకలైట్స్కి సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు
వేరే స్టేట్స్కి మేము చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్పి ఇష్యూస్ అని వాళ్ళు ఆపేశారు. సో ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళాలంటే కొంచెం చాలా కష్టంగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు వరకు చేసుకుని పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ విత్ సమ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడికి వచ్చాం. సో ఫర్దర్గా ఒలింపిక్స్ ఆడాలి 2028కి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంకా వర్క్ ఎక్కువ చేయాలి. సో స్పాన్సర్స్ మెయిన్ సార్. సో ఫైనాన్షియల్ స్పాన్సర్స్. That's actually a good point. So that should also be part of our framework. Meedi separately I'll take it up now that you shared your challenges. Definitely there are a lot of well-intentioned corporates out of Andhra Pradesh who want to really support young talent. No second thought about it. So we'll be more than happy to support. Number one. Number two, larger, I think meekunna ibbandi chaala mandiki undi. I mean, I'm sure a lot of people are going through the same challenge. So let's create a framework where we can showcase the talent here to the various companies, because we have companies ranging from, you know, aqua all the way to manufacturing across spectrum. Then we can support, you know, athletes like you, sports persons like you. So definitely meedi parallel ga తీసుకుంటానమ్మా, but larger framework let's build. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ముందుగా గవర్నమెంట్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. ముందుగా అదే నేను జరిగిన డిఎస్సిలో నాకు స్పోర్ట్స్ కోటాలో నాకు జాబ్ వచ్చింది సార్. దీనికి కారణం మీ గవర్నమెంట్, అలానే శాప్ బాగా హార్డ్ వర్క్, వీటి వల్ల ఖచ్చితంగా అందరూ 421 మెంబర్స్ స్పోర్ట్స్ కోటాలో రావడం జరిగింది సార్. దానిని మనం కొంచెం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నా ఆలోచన సార్. ఏంటంటే నేను ప్రతిపాదించేది ఏంటంటే ఏ స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చారు నెంబర్ 1, ఏ లెవెల్ నుంచి వచ్చారు. సో హారిజాంటల్ వీ విల్ డూ దాట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ మ్యాప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడుంది, మీ టాలెంట్ని బెటర్ యూటిలైజేషన్ అక్కడ చేయాలి. అట్స్ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వాళ్ళని ఒక అకాడమీ అంటే 6th నుంచి 10th దాకా ఒక రకంగా బేసిక్స్ తెచ్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ స్కిల్కి వెళ్ళడానికి ఒక అకాడమీ అంటూ ఉంటే అక్కడ నుంచి షేన్ అయ్యి మనకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇండియాకి కానీ మన స్టేట్కి కానీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి అక్కడ నుంచే గ్రోత్ అవుతారు సార్. స్కూల్లో ఒక బేసిక్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ తర్వాత అకాడమీలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే వేస్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి ఇంకేం కావాలని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే తర్వాత వే అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అనేది మనం ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ చెప్పినట్టు కానీ, సింధు మేడం చెప్పినట్టు కానీ అలా ఆ మోటివేషన్ అనేది అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే సార్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి చాలా అంటే నిస్సాహస అంటే వాళ్ళకి ఏముంది ఇప్పుడు ఆడితే అన్నట్టుగా ఖోఖో ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను ఖోఖో ప్లేయర్ని, దానికి ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమి అంటే దానికి ఏమీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 2 ఫోల్స్ అటు ఇటు ఫోల్స్ వేయటం, సొన్నం వేసుకుని ఆడుకోవటం. పోల్స్ గట్టిగా ఉండాలి, ఫోల్స్ గట్టిగా ఎగిరిపోతాం అందరూ. చిన్నప్పుడు ఆడేవాడిది, మా భారతీయ దివాన్లో ఖోఖో ఆడేవాడిని. సో నాకు ఐడియా ఉంది. చాలా బాగా అంటే దాంట్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఎజిలిటీ అన్ని ప్రతి ఒక్క స్కిల్ దాంట్లో నుంచి వస్తుంది సార్. అంటే గేమ్ ఆడితే మీకు ఏమొస్తుంది అన్నారు. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ 25 డిఎస్సి ద్వారా అందరికీ గట్టిగా అంటే మేము ఖోఖో ప్లేయర్స్ని ఇట్లా ఇంతమంది జాబ్ కొట్టాం. అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. యాక్చువల్లీ మొన్న డిఎస్సి జరిగినప్పుడు కమిషనర్ గారు ఎక్స్ప్రెస్ వన్ ప్రాబ్లం. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు ఐడెంటిఫై స్పోర్ట్స్ పర్సన్. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, వాళ్ళ ర్యాంక్ ఏంటి, హౌ డు వి బ్రింగ్ దమ్ ఇన్ టు ద స్పోర్ట్స్ కోటా. మళ్ళీ మీరు అసోసియేషన్స్ చుట్టూ పరిగెత్తాలి, కరెక్ట్? అసోసియేషన్స్ కాగితాలు ఇవ్వాలి. లాడ్ ఆఫ్ అంబిగ్యూటీ ఉంది. దాంతో మేము కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం, చాలా. సో ఈ 90 days ఐ వాంట్ ఈవెన్ డిస్కస్ దట్. ఈ యాక్షన్ ప్లాన్లో ఐ వాంటెడ్ స్ట్రీమ్ లైన్ దట్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మేము, టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు మీరు టీచర్, 0 పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. యాక్ట్ తీసుకొచ్చేసాం, ట్రాన్స్పరెంట్ చేసాం. సీనియారిటీ ఎవరున్నారు, వీ హ్యావ్ ఫిక్స్ సీనియారిటీ లిస్ట్ ఫస్ట్ టైం సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ టైం సీనియారిటీ లిస్ట్ కూడా ఫిక్స్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మా డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత ఏంటి, అటెండెన్స్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, దట్స్ ఆల్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎక్కువ టైం పోతుంది. సో ఎవ్రీ టైం నేను డిఎస్సి చేసినప్పుడు ఎక్కువ టైం మాది కూడా పోయింది ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఎవరు అర్హులు ఎవరు అనర్హులు, సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడేషన్ ఏంటి, ఇస్ ఇట్ ట్రూ, ఇస్ ఇట్ ఫేక్. చాలా రచ్చ నడిచింది మాకు సార్. చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం, చాలా టైట్గా నడిపించాం కనుక బయటపడ్డాం. బట్ ఐ వాంట్ ఆల్సో స్ట్రీమ్ లైన్ దట్. ఐల్ టేక్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ లౌడ్ అండ్ క్లియర్. ఇప్పుడు చాలా కష్టపడ్డారు కాబట్టి గ్రీవెన్సీలో చాలా మంది మన రవినాథ్ సార్ చాలా కేర్ తీసుకొని వాటిలన్నీ గ్రీవెన్సీలో చాలా బాగా షార్ట్ అవుట్ అయిపోయినాయి సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే. బట్ నేనేమంటానంటే ఇన్సెప్షన్ నుంచి ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసేయాలంట.
ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న వాళ్ళందరిది సిస్టమ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు నుంచి అంతా ఆన్లైన్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు నుంచి సో దట్ ట్రాక్ అండ్ ట్రేస్ ఉంటేనే మళ్ళీ దొడ్డిదారిని ఎవరు రాకుండా ఉంటారు. అది సార్. లేదంటే నిజమైన స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వెనకబడతాడు. అవును. ఎవడో లాబీ చేస్తాడు, ఏదో చేస్తాడు, కాగితం పట్టుకొచ్చి మనం కూర్చోవాల్సిన స్థానంలో వాళ్ళు కూర్చుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకో 10 మంది నిరాశ చెందుతారు. అదొకటి సార్. ఇంకోటి ఖోఖో గురించి చెప్తున్నా సార్. ఖోఖోలో నేను ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్లో పివి సింధు గారు ఎలాగను ఇలా అలా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వాళ్ళు హైయెస్ట్. అలానే ఖోఖోలో నేను హైయెస్ట్గా ఉన్న మన రాష్ట్రం నుంచి ఒక 40 నేషనల్స్ ఆడాను, 3 ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడాను. అంటే వాళ్ళు ఏ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఆడేటోళ్ళు అయినా కానీ ఒక హైప్ చూసినప్పుడు ఈ ఖోఖో అంటే ఈ గేమ్ వాళ్ళు ఎంత హైప్లో ఉన్నారు అనేది కొంచెం దాన్ని బట్టి కూడా స్టేటస్ ప్రకారంగా గేమ్ ఎంచుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడున్న గ్రౌండ్ లెవెల్లో. అందుకని దాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొద్దామని చెప్తున్నాను సార్. మేము మంగళగిరిలో మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్ అని పెట్టాం, క్రికెట్ మ్యాచ్. సో ఎనీవన్ హూ కెన్ ఫార్మ్ 1 టీమ్, 11 మంది ఉండి టీం ఫామ్ చేయగలిగితే ఆధార్ కార్డులను మంగళగిరి అవుతే కిట్ ఇస్తాం. ఇది 5th ఎడిషన్. అక్కడ నుంచి వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఎవరు బాగా ఆడుతున్నారు, ఎవరు ఎలా ఉన్నారని. సో నా డ్రీమ్ ఏంటంటే దిస్ షుడ్ బికమ్ అ కల్చర్ అక్రాస్ ఆల్ స్పోర్ట్స్. అండ్ నా డ్రీమ్ అది ఎంతవరకు నిజం అవుతుందో లేదు, 90 days విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. కాన్స్టెన్సీ దగ్గర నుంచి వీ షుడ్ డూ ఇట్ పార్లమెంట్ అండ్ దెన్ టు స్టేట్ లెవెల్, దెన్ దట్ కల్చర్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ దెన్ వీ సెలబ్రేట్ దమ్. అండ్ ఆనెస్ట్లీ మంగళగిరిలో ఐ హ్యాడ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ స్పాన్సర్షిప్. లోకల్స్ చాలా మంది వచ్చి దే సెడ్ ఇట్స్ నైస్ ఇనిషియేటివ్, వ్యూవర్షిప్ బాగుంది, దానికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, లైవ్ ఉంది ఊరిలో అందరు చూస్తున్నారు. ఎవరు ఊరిలో వచ్చి వాళ్ళ టీంకి చేర్ చేస్తున్నారు, ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇట్ వాజ్ మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను అటెండెడ్ కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ అటెండ్ అట్లీస్ట్ 1 match. ఇట్ వాజ్ మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో అట్లా ప్రతి స్పోర్ట్ని కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ సెలబ్రేట్, ప్రాబ్లీ బిల్డ్ అ క్యాలెండర్ ఫర్ దాట్, ఐ థింక్ ఇట్ రియలీ వర్క్అవుట్. విల్ డూ దట్ అమ్మ. సో వాట్ ఐ విల్ డూ అమ్మ, వీ విల్ క్రియేట్ అ గ్రూప్. నేను మీరు ఇప్పుడు చెప్పిందంతా నేను ఇంటర్నలైజ్ చేస్తాను. వీ విల్ టేక్ ఇట్ డౌన్, విల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్, మేము అందరికీ షేర్ చేస్తాం. మీరు దానిపైన మీరు మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. 1. 2, what we will do is probably in a week, 10 days time, either physical or virtual, we will do 1 round of session. Then we will take 90 days from today as a deadline to come up with a clear action plan. Next 1 year em cheyadam, and then that action plan becomes repeatable and so on and so forth. Meer academies gurinchi maatadaru, incentives gurinchi maatadaru, guide runners gurinchi we discussed. How do you create that grassroots culture? Is something that we've discussed. Make it part of our DNA, day in, day out. I discussed this. I think we've had a lot of feedback come in. So I think it'll help us analyze. Oka point andaru cheppindi ante gatanlo early 2000 lo adbhutanga nadisindi. So clearly some magic has happened in that time. So that is something I think we need to go back. As a government, we need to go back and understand if we have done it in the past, how did we miss it all over again? So I think we need to understand, we need to learn. But we'll document all this, and across each of the sport, we'll build it out. So we'll definitely meet again. This first and last meeting kaadu. This beginning maatrame inga chaala meetings pettukuntam. We'll have threadbare discussion on the agenda. We'll keep it short, we'll keep it sweet, we'll end up getting things done. నేను హాకీ ప్లేయర్ని, మన చంద్రగిరి నియోజకవర్గం నుంచి. ఇక్కడ నుంచి నేను 2009 నుంచి 24 వరకు 15 years నేను లాంగెస్ట్ కెరీర్లో ఆడాను సార్. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో నేను నేర్చుకున్నాను సార్. అప్పుడు మాకు వాకింగ్లో 6 kilometers వెళ్ళడం, 6 kilometers రావడం. 2003-04 టైంలో అప్పుడు మన సీఎం గారు మాకు సైకిల్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నేను సైకిల్లో వెళ్ళి 3-4 months నేను అక్కడ హాకీ నేర్చుకున్నాను సార్. తర్వాత రీసెంట్గా సింధు గారు, శ్రీకాంత్ గారు చెప్పారు అకాడమీస్ గురించి. 2003 నుంచి 4లో మన తిరుపతి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీలో నేను 3 years నేర్చుకున్నాను సార్ అక్కడ బేసిక్స్. దానివల్ల నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళగలిగాను. 2 times ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్, ఏషియన్ గేమ్స్ మెడల్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. రీసెంట్గా రిటైర్డ్ అయ్యాను. నా ఎయిమ్ ఏంటంటే నాలాగా ఇంకా చాలామంది మన విలేజెస్లో పిల్లలు హాకీ ప్లేయర్స్ చాలా టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. వాళ్ళని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా నాలాగా ఇంకా మన ఆంధ్ర నుంచి నెక్స్ట్ 6-7 years నేను వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలనుకుంటాను. ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు పాలసీ పరంగా, జాబ్స్ పరంగా ఇంత మన గవర్నమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇంత లాంగెస్ట్ కెరీర్గా ఆడి తర్వాత నా వెనకాల నాతో పాటే కాకుండా ఇంకా చాలామంది హాకీ పిల్లలు మన వరల్డ్లో సార్ హాకీ చాలా పాపులర్. క్రికెట్, ఫుట్బాల్ తర్వాత హాకీ 130+ countries ఆడుతున్నాయి. సో నేను ఒక ఆంధ్రాలో ఒక హాకీని
మళ్ళీ గ్లోరీ తీసుకురావడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ప్రజెంట్ నేను ముంబైలో వర్క్ చేస్తున్నాను. మన ఆంధ్రాకి మన స్టేట్కి సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇట్లాగే ప్రతి ఈవెంట్లోనూ మన ఎలైట్ అథ్లీట్స్ అందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని యాజ్ ఏ యూనిట్గా వాళ్ళ గేమ్ని చిన్న స్కూల్స్ నుంచి లైక్ అప్పుడు పీఈటీ నాకు పేరెంట్స్కి మీ పాపకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదమ్మా 20 years బ్యాక్ సార్. అప్పట్లో అమ్మాయిల్ని విలేజెస్ నుంచి పంపించడం చాలా కష్టం. కానీ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు నచ్చచెప్పి మీ పాపని సేఫ్టీ మా బాధ్యత అని చెప్పి చేయడం వల్ల చేశారు. సో అలాగే ఇప్పుడు స్కూల్స్లో అందరూ కూడా కానీ పిల్లలకి మీరు రావడం లేదు, ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు అని కాదు సార్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. సపోజ్ మీరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నా కెరియర్లో యాజ్ ఏ లీడర్గా ఇంత మంచిగా పేషెన్స్గా వింటున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఒక న్యూ థింకింగ్తో న్యూ విజన్తో వచ్చారు. సో మీ ముందు నేను చెప్పడం కాదు, బట్ ఈ రియాలిటీ ఏంటంటే ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకురావాలి మన స్టేట్కి, పిల్లలకి, యూత్కి అని. సో అలాగే మన అందరం కూడా యాజ్ ఏ యూనిట్గా వాళ్ళ ఈవెంట్లో చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ సార్. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద 90-day యాక్షన్ ప్లాన్. సో మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ కూడా విల్ టేక్ ఇట్ బై యువర్ స్పోర్ట్. మీరు మీ స్పోర్ట్ గురించి చెప్పగలరు. ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్, ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ బ్యాడ్మింటన్ ఆర్ హాకీ ఆర్ ఈవెన్ ట్రాక్. I have no understanding. So each sport wise we will do it. We will build it up. But in sports equipment కూడా మేము ఇస్తున్నాం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద. PTs are deciding ఏం కావాలి, వాళ్ళే ఇండెంట్ వేస్తున్నారు. ఆర్చరీ ఇచ్చాము based on local requirement, talent. We have lot of funds here mark. We can give. We have already spent almost 60-70 crores ఖర్చు పెట్టి we have given equipment. But నా పాయింట్ ఏంటంటే ఏదో ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చా మర్చిపోతాం కాదు కదా. You have to create that grassroots movement and then we'll be successful. Good. ఈవెన్ సార్ 10 years 8 years రజనీ అంటే ఎవరో తెలిసేది కాదు సార్. మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సార్ గారు రియో ఒలింపిక్స్ తర్వాత స్పెషల్గా పిలిచి నీకేం కావాలమ్మా అని అడిగి నాకు ఫైనాన్షియలీ సపోర్ట్ చేశారు. మేము మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి. తర్వాత నాకు హౌస్ సైట్ ఇచ్చారు. సో అది నాకు మెంటల్లీ నాకు ఫ్రీ అయ్యి నేను ఇంకా లాంగెస్ట్ కెరియర్తో ఆడాను సార్. టోక్యో ఒలింపిక్స్ వరకు, కామన్వెల్త్, ఏషియన్ గేమ్స్ ఇంకా నేను లాంగ్గా ఆడగలిగాను. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నిజంగానే మన గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మన అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం యాజ్ ఎ మెంటర్గా మనకు తెలిసిన వ్యూస్తో, గైడెన్స్తో మనం షేర్ చేసుకొని మన స్టేట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. 100%. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. జై హింద్. కమ్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ గా వస్తుంది. అలాగే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.